are kindly requested to take their seats. ご着席をお願いいたします。Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the Memorandum of Cooperation Exchange Ceremony between the Government of Malaysia and the Government of Japan. Today, we are honored to witness the exchange of the Memorandum of Cooperation between the Government of Malaysia and the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan on cooperation in the field of information and communications. ご出席の皆様、マレーシア政府と日本政府との間の協力覚書交換式にようこそいらっしゃいました。本日は日本の総務省とマレーシア政府との間の情報通信分野の協力に関する覚書の更新文書の交換を行います。It gives us great honor to invite to the front His Excellency Yoshida Hiroshi, Vice Minister for Policy Coordination, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, and Yang Berbahagia, Datuk Muhammad Fauzi bin Maisa, Secretary General of the Ministry of Communications and Digital Malaysia, to exchange the signed Memorandum of Cooperation in the field of information and communications. ではここで日本からは吉田総務審議官、そしてマレーシアからはモハマド・ファウジ通信デジタル省次官に前に来ていただき、情報通信分野の協力覚書の交換をお願いいたします。ありがとうございました。Distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes our Memorandum of Cooperation Exchange Ceremony today. ご出席の皆様、これで本日の協力覚書の交換式は終了いたします。We warmly welcome His Excellency Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, to Malaysia. Your Excellency, your presence here today is indeed a great honor. 本日は日本から岸田文雄総理大臣閣下にご来場いただき、心よりご歓迎申し上げます。ご出席いただいているということは大変光栄なことでございます。Our joint press conference this afternoon will commence with the welcoming remarks by the Prime Minister of Malaysia. では共同記者発表を始めるにあたってマレーシアの首相から歓迎のご挨拶を申し上げます。Thank you very much, Prime Minister Fumio Kishida and Madam Kishida and delegation for honoring us with this very important, significant visit. I met Prime Minister Kishida in Jakarta during the ASEAN summit, and I impressed upon him that Japan remains a very important, friendly country who has contributed immensely to the development and technological advancement and industrial development in Malaysia. And the present administration, of course, wants to enhance its bilateral relations in all fields in a comprehensive manner in the strategic partnership between Malaysia and Japan. So I must therefore express my profound appreciation. We have had very extensive discussions, even 4I, which covers a number of issues. And but I must begin with, of course, investments, which is critical for this country. Japan had contributed in our initial phase of industry development, and this year we have commitment of FDI from Japan that exceed 30 billion ringgit, United States $6.33 billion. This is very impressive from companies that is already investing in Malaysia, who without exception made this commitment with the ambassador present, that they all had committed themselves
to increase and extend and expand their development into Malaysia, and of course through MITI. The minister has alerted me that there are new investments into Malaysia this year. We have, of course, agreed upon the establishment of Tsukuba University branch campus in Malaysia, and we will accelerate the process. And which is not here in the notes. I mentioned that the Prime Minister is from Waseda, very important university too, that has produced intellectual luminaries like Professor Diraja Unku Aziz. And as an alumni from that university, I've asked the Prime Minister to give additional support so that we have this collaboration with, a special collaboration with Waseda University. And the Minister of Education, who's here, has also referred to the collaboration between many other universities and institutions, including technology, International Institute of Technology, between Malaysia and Japan, and we would, of course, benefit immensely from this collaboration. The energy transition is given a priority in our discussions, and we are part of the Asia Zero Emissions Community, and we look forward to this enhancement of collaboration with Japan, because we have had this LNG export via Petronas for decades, and I think this is something that the Prime Minister and his delegation is very keen to do. And this would include defense and security cooperation, including development collaboration in terms of defense industry and maritime sector. We did discuss Palestinian-Israeli conflict, and although there is a difference in emphasis, but I must commend Prime Minister Kishida for his commitment. Number one is against the settlements by Israelis into Palestine, and secondly, for his support so that there is peace in the region and total humanitarian assistance into Gaza, because the bombs into Gaza has exceeded the extent of the damage compared to Hiroshima during World War II. はい、ありがとうございます。今回は、このように、重要な訪問をされていただいているということで大変感謝申し上げます。日本は長年にわたって私どもの大変重要な友人でありますし、我が国の発展に対して投資あるいは産業界の開発を通して貢献していただきました。それを通して二国間関係はさまざまな分野で発展いたしましたので、改めてお礼申し上げたいと思います。本日はさまざまな分野について議論をいたしました。投資あるいはこの産業界の発展の重要性についてもお話しいたしました。日本からの投資も大変増えて産業の発展に貢献していただいております。今年でさらに、この両国関係は包括的戦略的パートナーシップに格上げするという議論もいたしました。で、投資に関しましては、現在日本からの直接投資は300億リンギットを超えるもの、これは63億ドル以上に上るものとなっております。このように日本からもこういった投資にもコミットしていただいて、多くの企業が投資されております。また、このさらに今年も新たな投資が期待できると思っております。で、教育分野におきましては、マレーシアに筑波大学の分校を設立するという方向で、この
今、議論がされておりますし、また早稲田大学について、この多くの卒業生も我が国にいますので、ぜひ今後は早稲田ともコラボレーションができるようにサポートしていただきたいと思っております。今日教育大臣も出席しておりますので、そういった分野についても議論できればと思っております。そしてさらに国際工科大学についても発展が協力が見られるということを嬉しく思います。あとエネルギー移行について私たちはアジアゼロエミッション共同体に参加しておりますので、日本との協力を発展させることができるということを期待しております。また LNG 輸出ペトロナスを通して行われていて、皆様もご存知のように大変強い関心を持っております。さらに防衛安全保障の協力について、防衛産業あるいは海洋分野での新たな協力分野なども含めて検討していくことに関心を持っております。そして次にパレスチナとイスラエルの問題についても議論いたしました。もちろん立場の違いはありますけれども、この平和、この地域の平和をサポートすることにコミットされているということを大変感謝いたしますし、また人道的な支援についても関心を寄せていただいているということ、特にガザの今の状況は広島に匹敵するような悲惨な状況にあると思いますので、この人道的な支援などに関心を寄せていただいていることを感謝申し上げます。On the Fukushima Daiichi nuclear power station, we are satisfied with the IAEA's report and the assurance about the negligible radiological impact. I've assured Prime Minister that we will therefore continue having products from Japan in this regard. We will of course continue bilateral relations and ASEAN-Japan dialogue in conjunction with the 50th anniversary of ASEAN-Japan relations in Tokyo in mid-December. And I'm of course pleased with the commitment by Japan to support ASEAN initiative, including their total agreement with the 5-point consensus with regard to Myanmar and the other issues of bilateral relations, which includes defense, security, and